Okay, so i-continue natin yung discussion natin. And this time naman, it's about saving form into our local storage. So, ang objectives ito is discuss natin kung paano gumagana yung local storage, ano ba yung local storage, and paano natin i-manage and i-access yung local storage. Okay, so basically, dun sa may previous na ginawa natin, as you can see in here, ito pa yung last project na ginawa natin. So, whenever na magta-type ako dito, ayan, and then nag-save tayo ng file, okay siya, di ba? Na-fetch. But, whenever that mag-a-add tayo ng additional, for example, or mag-type tayo ng panibagong data in here, gel, something like that, here, gel ulit, and then save natin. Ang nangyayari is napapalitan lang yung data natin. Okay, so hindi siya nadadagdagan. And ang pangit sa kanya is whenever that we reload our page, nawawala ngayon yung data natin. So, yung gagawin natin ngayon, it is parang ano lang, alternative na po pwede natin gamitin sa mga pet project or sa mga small projects like yung mga katulad nito. Local storage is different from real deal databases. Okay, so hindi yun yung gagamitin natin. So again, for small pet projects, okay lang naman yung okay lang na gamitin natin yung local storage. So basically, ano ba si local storage? It is storage, okay, na para siyang nai-store sa web browser. So yung ginagawa natin pagde-develop ngayon, Ionic, okay, so it is a hybrid web application or hybrid mobile application development. So it implements also a local storage. And ang local storage po is ginagamit even sa simple or vanilla JavaScript. Okay, so i-implement lang natin yung JavaScript or yung local storage into our Ionic project. So basically, so i-ano muna natin to let's delete this one, okay, or comment out na lang natin yan. Okay, so and then let's head over in our homepage.ts. So as of now, kung napanood niyo yung previous video bago itong video na to, so ang ginagawa natin pagka nag-send ng data, ito yung gagawin yan. So ipapasa niya yung all data and entire data and magko-console log all data lang siya. So now, ang gagawin natin, okay, so dito natin ipa-fire muna, comment out, okay, and then sa ibaba niyan, okay, so hindi natin babaguhin yung yung mga na-declare na natin dyan. So ang gagawin lang natin is explain muna natin kung paano ba gumagana yung ating local storage. So, paano tayo muna makakapag-save into our local storage? So, let's say, for example, in here, you type local storage. Okay, so maliit na letter L and then malaking letter S, local storage. We can add a multiple method like here. So, we can have set item, get item. So, para makapag-add tayo ng data sa local storage, ang gagamitin natin is set item. Okay, and then this one is a function. So, set item, nag-accept siya ng dalawang parameters. As you can see in here, ang tinatanggap niya ay yung key and then we have value. So, ang key natin, okay, so ilalagay natin any key na gusto nyong isipin or gusto nyong mapag-designan ninyo ilagay. Later on, makikita natin kung para saan yan. So, let's say for example, my data. Okay. And then, followed by second parameter, kung ano yung ipapasok mo dun sa data. Kumbaga, yung my data, it represents something like a variable, parang ganun. So, variable name and then ano yung ipapasok mo dun sa my variable name na yun. So, let's say, gel kunanan. Okay. Semicolon. Okay. So, ngayon, tinanggal natin yung ginagawa nung application natin. So, pinalitan lang natin ng local storage set item. So, ang idea nito, mapupunta dun sa may local storage yung my data and then
gel kunanan. Yung key na may data and then gel kunanan. Kunanan. Okay, save natin and then let's head over in here. Now, kahit na hindi ako mag-fill out dyan, basta click ko to, magfa-fire yung send data natin. So, let's head over here first. Okay, so hanapin nyo dyan sa may browser ninyo kapag ka naka-inspect element kayo or nakalabas yung console ninyo na yan. Choose application and in here, sa storage, makikita nyo yung local storage and then localhost 8100. So, we have here, yan, so, ayusin natin yan. Okay. We have here now a key and then value. Wala pang laman yan as of now sa nakikita ninyo na ngayon. So, ang gagawin natin, whenever that I click this save, okay, so as you can see, meron tayong nakikitang data, my data, and then we have gel kunanan. Okay, so, yan na siya. Ganun lang ipag-save natin sa local storage. Okay, so kung gusto nating mag-add ng additional, for example, copy, paste, set item, my data 2, for example, gel kunanan 2, save natin yan, and then once na nag-click tayo ng save, as you can see, masisave yung my data 2 na key, and then gel kunanan. So, ano ang gamit nitong key na to? Okay, so, ang idea niyan, so parang sa pagtatawag natin ng variable, kapag ka nag-get item naman tayo, yung another method na ginagamit for local storage, ang kukunin lang natin is yung key and then automatically ibabato niya sa atin yung value, yung laman noong key na yun. Okay, so in here, okay, so dito sa gagawin natin, let's say for example, this that entire data, for example, entire data. Okay, so try lang natin dito. Is equal to local storage dot get item. Okay, ang get natin item ay si, for example, my data. Ayan. So get item my data. Semicolon. Okay, and then save natin yan. And then reload natin yung page. Save. Okay. So, as you can see, hindi lumabas dito kasi ang ina-accept nito nga pala ay object. Okay. So, tanggalin natin tong object na yan. Okay. And, teka lang. Nakalimutan lang natin palang tanggalin to. Ayan. So, oh, no. Okay. Ayusin natin. This one is ion label. And then, dapat pala natin itong tanggalin nga. Okay, so, since hindi naman object yung nakasave sa my data, okay, so, binago lang natin for the meantime yung entire data. Ginawa natin siyang empty string. Okay, so, and then in here, using interpolation, okay, so, entire data. Okay, wala tayong full name, gender, city, bio. Since, again, balik tayo dito. Sa home.page.ts, si entire data, magkakaroon ng laman na local storage, get item, my data. So, kukunin natin yung laman ng my data. Kung titignan natin dito, ito lang yung laman ng my data. This one is not object. It is a string lang. Okay, so I forgot to mention then na ang na-store lang dito sa may local storage is string. Okay, so hindi tayo pwedeng mag-store dito for example ng picture, something like that. So talagang string lang yung may store natin dito. So we are limited for saving string in here. Okay, so now balik tayo dito sa code natin and then let's check. We have here entire data. Now let's run. Save, as you can see, na-fetch niya si gel kunanan. So, kapag ang finetch natin or ang ginet item natin is si my data 2 and then yung my data 2 na nakuha natin is ipapasa natin sa entire data, okay, magkakaroon na ng laman ngayon yung entire data. And dahil tinatawag natin si entire data using interpolation dito sa homepage.html, lalabas ngayon dyan yung
ating gel kunanan 2. So, refresh, save, we have gel kunanan 2. Okay, so ganun nagwo-work yung ating local storage. Now, so let's delete this one. Okay, or pwede natin to idagdag ay home.page.html. So tanggalin ko na muna yan. Okay, in here, comment ko, local storage dot clear. Ayan, so wala tayong parameter. Instead of using those two na magsaset tayo, kapag nag-send ako ng data, i-clear natin yung local storage. Save natin yan. And then, in here, as you can see, meron tayong value. Nabura natin yung isa kanina. But when I click this save, so, tatanggalin niya lahat ng laman ng ating local storage. So, ganun lang yung idea nitong clear function. Okay, so now let's handle kung paano natin iaayos yung ating application. Okay, wherein na gusto nating ma-save lahat ng itinatype natin dito into our local storage, and even na kahit na i-close natin yung application or i-refresh natin, nandun pa din yung data natin. So how we can do that? Okay, so now tanggalin muna natin tong entire data na yan, yung label natin na yan. Okay, and then this time, okay, so pakita natin sa inyo yung ideology katulad nung kanina. We have here local storage that set item. Okay, magsaset tayo ng item. Let's say, pangalanan natin ng iba yung ating key ngayon. For example, GG, for example, yan. And then, in the value of GG will be all data, which means yung lahat ng data na in-input ni user dito sa form natin. Okay, so dito sa buong form na yan, yun yung mapupunta dito sa all data, and then yun yung ipapasok natin sa loob ng GG. Okay. So, semicolon, save, and then let's try to add something in here, save natin. And as you can see, in here, ang nakalagay sa kanya ay object. So, that means hindi pumasok yung actual na data natin inside our local storage. Kasi again, ang ina-accept lang po ng local storage are strings. Okay, hindi kasama dun yung object. So now, paano natin may papasok yung object, yung literal object dito sa ating value? All we have to do is to convert first. Okay, bago natin ipasok, bago natin iset item sa GG yung all data, okay, we will going to convert all data into string muna. Kasi again, this all data is object pa siya. So, bago natin ipasok dito, kailangan maging string muna siya. To do that, okay, meron tayong tinatawag na JSON.stringify. Okay. So, whenever that we call this line of code is JSON.stringify, okay, yung JSON na may stringify na function, okay, gagawin niyang string lahat ng ilalagay natin dito sa loob ng parameter na to. Okay, so wherein, for example, yung all data, kakat ko na dyan yan, and then paste natin dito. Okay, so eto ngayon, yung all data is magiging string na siya. Okay, so we can save this or assign this into a variable, okay, using normal JavaScript. Let's say let new string data, for example, is equal, or lagyan natin siya ng this is important, lagyan natin siya ng data type. Let's say this one is any, kasi we didn't know kung ano yung mga pinag-i-input ni user dyan. Okay, is equal to JSON stringify all data. So basically, this line number 22, ang ibig sabihin nito, i-convert natin lahat ng all data into string, and then kapag na-i-convert na natin siya, ito yung pagko-convert yung naka-highlight, i-save natin siya or i-assign natin siya sa string underscore data. So now, yung string underscore data, yun na ngayon yung ipapasok natin sa loob ng GG. So, save natin to. And then,
let's say for example, gel. Option 2, select 2, gel ulit. Save natin, and then as you can see, and then ayusin lang natin to, you can now see the actual object. Okay. Object siya sa nakikita natin, pero dito sa nakasave na to ay string. Okay? Kasi nga ang ginamit natin dyan is stringify. And of course, dahil nga hindi pumapasok dyan yung mismong actual na object. Okay? So, kumbaga parang tinitrick lang natin yung ating local storage. Now, if we want to output this right after natin ma-save sa local storage, okay, so again, we can use get item. Okay, so gagawin natin this that entire data. Okay, so we are referring to entire data. Okay, is equal to. Okay, so actually pwede na natin i-copy itong nasa taas dito. Local storage, get item, and then ang pangalan nung key natin, again, yung kukunin natin dito sa may get item, yung first parameter natin dito, and then kaisa-isahang parameter is yung key. Okay, so hindi na nag-exist yung my data dahil binura na natin kanina. So GG na ngayon yung tatawagin natin. So GG, okay, so ibig sabihin lahat ng laman ng GG, wherein in here, etong laman na yan, okay, ay mapupunta ngayon sa entire data. Okay, so save natin yan. And then let's head over to our homepage at HTML. Make it sure, okay, na i-output niya yung mga yon. Okay, so uncomment natin, or ito lang pala. Uncomment. Okay, save natin. And then let's head over in here. So whenever that we click this save, for example, so as you can see, bakit walang lumabas dito sa may ibaba? Bakit hindi lumabas yung entire data, that full name, like katulad nung ginawa natin sa my previous video? Okay, so the reason for that is ang fine-fetch natin, okay, ang laman na nitong object natin ngayon as of now is string. Okay, so ginagamit lang natin tong interpolation na to whenever that yung i-fine-fetch natin is an object. Okay, so since, again, ang ginawa natin, ginawa natin siyang string, and then yung string, yun yung ipinasok natin dito sa string underscore data, and then yun yung ipinasok natin sa GG. Okay, and then yun naman din yung ating i-fetch ngayon. So basically, string yung laman nitong GG as of the moment. Now, para ma-fetch natin or para magamit natin ulit yung katulad nito, full name, gender, city, bio, something like that, okay, gagawin natin is to convert back into object kung ano man yung nasa may loob nitong GG na to. Okay. So actually, bago natin gawin yon, okay, so pwede nating i-output, okay, in here, but not with the use of this. Okay, so hindi yan yung gagamitin natin. Pwede nating i-output yung entire data with the use of this one. Okay, so ginagamit natin ito again using string, katulad nung example natin kanina. So we have here entire data, save natin, and then let's fill this out. We have here console. Wait lang natin. Okay, so okay na siya, I guess. Okay, so we have here object. So try tayo dito, gel. Okay, in here, 1, 2, 3, save. Ayan. So as you can see, yung literal na laman ng string yung lumalabas sa kanya kapag ganito yung ginamit natin. Okay, so again, this one is for interpolation ng string, and then this one is for interpolation na pagka-object yung tinatawag natin. So this means, kumbaga kung isa-sum up natin, ang pumapasok nga dito sa entire data is string, not object. Okay, so ang gusto natin may palabas sa kanya is object kasi mas marami tayong pwedeng gawin sa object. So uncomment natin yan. And then in here, sa home, okay, so balik tayo dito. I-convert muna natin. Okay, so convert muna natin bago natin i-get or
right after nating i-get pala. Okay, so tanggalin natin to. So, na-get na natin yung item, GG. Okay, so basically, nakuha na natin yung mismong string na yon in the form of yung lumabas kanina dito. Now, let's say, let bring back, for example, bring underscore back is equal to local storage item GG. Okay, ang gagawin natin, okay, si JSON that kaninang ginamit natin stringify para ma-convert siya sa string. Ngayon, para ma-convert natin siya back into object, ang gagamitin natin is parse. JSON.parse, at ang ipaparse natin, i-convert natin into object is si bring back. I forgot na maglagay tayo dito ng any. Okay, so that is important. So bring back, copy natin yan. And then, ang ipaparse natin is si bring back. Basically, ang laman ni bring back ay yung laman natin na laman nung GG, yung literal text na nandito sa may local storage. Eto, yan. I-convert niya yan into object. So, balik tayo dito. Okay, bring back. And then, pwede nating i-assign ito or yung bring back underscore back is equal to yun na parse niya. Kumbaga parang i-override natin ulit yung laman nitong bring back. Okay, so or pwede naman nating declare ng another data. So for example, actual data object, for example. Okay, and now, okay, so na-fetch na natin, na-get na natin yung GG, na ibalik na natin siya into an object. Okay, so now in here, ita-transfer natin si actual data object into our entire data. So we can now say this, that entire data is equal to actual data object. Okay, so now since na may laman na ngayon si entire data na object, katulad nung in-example natin sa kanina lang, save. Dito sa home.page.html, gagana na ngayon si entire data since ang laman niya na ngayon talaga ay object. So, save natin yan. And then, let's head over in here. Now, let's try to type gel. Option 1. Select 1, and then in bio, kunanan ang ilagay natin. So, save. As you can see, we have gel, option 1, select 1, kunanan. Okay. Now, ang gandahan dito, whenever that I close this, for example, I close this browser, okay, and then head over in here, and then terminate natin yung application natin, and then let's say Ionic serve tayo ulit. Okay, and then F12, then let's get over here in sa application. As you can see, naka-store pa din sa local storage natin yung GG, and then yung gel, option 1, CT, select 1, bio, kunanan. Okay, so ang ano lang natin dito is hindi natin dito nakikita yung ating object. But we can create, okay, in here sa ating home.page.ts. Okay, ang gagawin natin, instead of using that, okay, bago yan, dito tayo sa taas. Okay, so let's declare public. Gagawin natin yung parang ganito. Okay, so let's say public data, for example, ganyan. And then this one is any is equal to local storage dot get item. Okay, kukunin natin ngayon yung GG. Okay, so we cannot redirect yung local storage dot get item GG dito as value nung entire data. Kasi as of now, ang laman pa nitong
local storage natin, ang laman pa nitong GG ay string. Okay, so ang gagawin natin, katulad ng ginawa natin dito, i-convert muna natin into object. Okay, so we have here public data any. Okay, ang laman ni data ay si local storage get item GG. And then in here, we can say, or pwede na nating erekta dito. Okay, so we can say in here, JSON dot parse. Okay, ipaparse natin yung data. Okay, this dot data. Okay, so or data double A. Okay, so we are referring into this data. Ipaparse natin yan, yung na-fetch natin dito. And then kung after niya i-parse, since after ng parsing, magiging object na siya. Okay, yung object na form na yon is yun yung ipapasok natin kay entire data. So now, once we save this one, okay, and then let's head over in here. As you can see, we now have gel option 1, kunanan 1. Okay, so try natin dito mag-fill out. For example, gel kunanan, buo. And then option, since option 1 nakalagay dito, option 2, ilalagay natin. Select 2, and then hello world. Okay, and then save natin. As you can see, in our local storage, gel kunanan, option 2, select 2, bio 2, bio. And then we have here, hello world, ang nakalagay. Ayan, so ayusin lang natin. We have here, hello world. So yun yung nag-appear dito. Now, let's close this browser and terminate this project. Okay, so kumbaga parang sa cellphone, kinlose mo yung application mo, kumbaga parang yung kahit dun sa may recent tabs mo, i-clear mo siya. So now, Ionic serve natin. Once na inopen natin yung application natin, or in your case naman, inopen natin siya sa ating cellphone. Okay, as you can see in here, ayan, naka-store pa din, okay, yung ating gel kunanan, option 2, select 2, hello world, inside our application or inside our local storage.